Difference between kidney of freshwater and marine fishes. Freshwater fish kidney. The typical freshwater fish kidney has many glomeruli and comparatively larger glomerulus সংখ্যা বেশি ও বড় হয়. The typical marine fish kidney has less number of glomeruli and also smaller. Blood supply is well developed. ফ্রেশ ফিশের কিডনিতে ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে ওয়েল ডেভেলপ. মেরিন ফিশের কিডনিতে ব্লাড সাপ্লাই ইজ নট ওয়েল ডেভেলপ. মোর ওয়াটার passes through the kidney আর comparatively less water is passed. Kidney weight is comparatively more than that of marine fish kidney in relation to body weight. আচ্ছা, ফ্রেশ ওয়াটারে মাছের কিডনিতে গ্লোমেরুলাসের সংখ্যা বেশি থাকে আর বড় হয়, আর ব্লাড সাপ্লাই ঠিকমতো হয়, অনেক বেশি ওয়াটার পাস করতে হয় কিডনির মাধ্যমে. কিডনি ওয়েটটা মেরিন ওয়াটার ফিশের বডির অনুপাতে যে ওজন সেটা ফ্রেশ ওয়াটার ফিশের মেরিন ফিশের চেয়ে বেশি থাকে. দ্য নাম্বার অফ গ্লোমেরুলি ইজ approximately 10,000. They have fewer glomeruli than freshwater fish kidney. Average diameter হচ্ছে 71. আমরা এর আগেই বলছি গ্লোমেরুলাসের সংখ্যা বেশি, তাই এখানে 10,000. আর আমরা বলছি যে গ্লোমেরুলাস বেশি থাকে, তো গ্লোমেরুলাসের ডায়ামিটার দেখো 71 আর অ্যাভারেজ ডায়ামিটার অফ কিডনি অফ গ্লোমেরুলাস 48. ঠিক আছে. Salmon retained in fresh water has significantly more glomeruli than in sea at the same as a salmon of marine water has less glomeruli than that of fresh water and the same as. এবার আমরা পড়ব ফাংশন অফ ফিশ কিডনি. Function of fish kidney. The main function of kidney are elimination of certain non-volatile waste product of the body like urea, sulfate, etc. to regulate pH of blood by eliminating excess non-volatile acid and bases. রক্তের pH বজায় রাখা, non-volatile acid এগুলাকে অ্যাসিড বেস এগুলাকে সরাই দিয়ে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট যেমন ইউরিয়া, সালফেট এগুলা বের করে দেওয়া. টু রিমুভ এক্সেস অফ সার্টেন নিউট্রিয়েন্টস সাচ অ্যাজ সুগার অ্যান্ড অ্যামিনো অ্যাসিড when their concentration increase in blood. To remove foreign or injurious substance from blood such as iodine, pigment, drug, bacteria. To maintain the osmotic pressure of blood by regulating the excretion of water and inorganic salt, thus keeping constant the volume of circulation of blood. To regulate arterial blood pressure by secreting the hormone renin. To maintain constancy of blood composition. To absorb electrolyte. To process the urine formation, removal of certain minor nitrogenous compound such as creatinine, uric acid, NH3, creatinine, etc. The electric organ is an organ that is found in some fishes used to create an electric field. Electric organ are derived from modified muscle or in some cases nerve tissue called electrocyte. বৈদ্যুতিক অর্গানগুলো রূপান্তরিত টিস্যু বা স্নায়ুকলা থেকে তৈরি হয়. চারপাশের মাছগুলো চারপাশের প্রান্তে একটা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে. ইলেকট্রোসাইট কোষ থাকে ইলেকট্রিক ফিশে and have evolved at least 6 times along the elasmobranch বা হাঙর ও টেলিওস্ট অস্থিময় মাছের মধ্যে অন্তত 6টি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বিবর্তন ঘটেছে ইলেকট্রিক অর্গানের. These fish use their electric discharge for navigation, communication, mating, defense. In strongly electric fish also for incapitation of prey. The electric organ of two strongly electric fish, the torpedo ray and electric eel fishes,
location. In most electric fish, the electric organ are oriented to fire along the length of the body, usually lying along the length of the tail and within the fish musculature, as in the elephantose fish and other Mormyridia, stargazer, or torpedo ray electric organ are oriented along the dorsoventral axis. In the torpedo ray, the organ is near to pectoral muscle of the gill. আচ্ছা, elephantose mass আর Mormyridia বা Mormyridia, stargazer, torpedo ray এগুলোতে ইলেকট্রিক অর্গানগুলা ডরসোভেন্ট্রাল বা পৃষ্ঠীয় অঙ্কীয় দিক বরাবর আছে। দ্য অর্গান ইজ নিয়ার দ্য pectoral muscle and gill. টর্পেডো রেতে অর্গানটা পেক্টোরাল মাসেল আর গিলের কাছে। আচ্ছা, তো ইলেকট্রিক অর্গানটা ওরিয়েন্টেড অ্যালং দ্য ডরসোভেন্ট্রাল আপ ডাউন অ্যাক্সিস, পৃষ্ঠীয় অঙ্কীয় উপর নিচ অক্ষ বরাবর থাকে। দ্য পেক্টোরাল মাসেল অ্যান্ড গিল, স্টারগেজার ইলেকট্রিক অর্গান লাই বিহাইন্ড দ্য আইস, স্টারগেজারের চোখের ঠিক নিচে থাকে। টর্পেডোর বক্ষপেশী ও ফুলকার কাছাকাছি থাকে। ইন দ্য ইলেকট্রিক ক্যাটফিশ, the organ are located just below the skin in case of most of the body like sheath. ইলেকট্রিক ক্যাটফিশে এই অর্গানগুলা লোকেটেড থাকে স্কিনের নিচে, ত্বকের নিচে, আর বডিটা শীত বা আবরণের মতো পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে। Organ structure. Electric organ are composed of a stock of specialized cells that generate electricity. These are variously called electrocyte, electroplaque or electroplexes in some species that are cigar shaped, in other that are flat disc shaped cell. Electric eel have a stock of several thousand of this cell, each cell producing 0.15 volt. The cell function by pumping sodium and potassium ion across the cell membrane via transport protein consuming adenosine triphosphate ATP. In this process, postsynaptically electrocytes work much like muscle cell, depolarizing with an inflow of sodium ion and repolarizing afterward with an outflow of potassium ion, but electrocytes are much larger and do not contract. They have nictinic acetylcholine receptor. The stock of electrocyte has been compared to a volatile pile and may even have inspired 1800 invention of the battery, since the analogy was already noted by Alexander Volta. In case of electric eel, first detail show electric organ made of stock of electrocytes. Second detail show individual cell with ion channel and pump through the cell membrane. A nerve cell terminal button are releasing neurotransmitter to trigger electrical activity. Final detail show coiled protein chain of ion channel. আচ্ছা, কোষের আকৃতি ও গঠন। অঙ্গগুলো বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বিশেষ ধরনের কোষের স্তূপ বা সিরিজ নিয়ে গঠিত। ইলেকট্রিক যে অর্গান থাকে, এই ইলেকট্রিক অর্গানটা বা বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী অঙ্গটা এটা বিশেষ ধরনের কোষের স্তূপ আর সিরিজ নিয়ে গঠিত। এই কোষগুলো তাদের কোষ ঝিল্লি বা মেমব্রেনের এপাশ ওপাশ
ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের সাহায্যে তাদের কোষঝিল্লি বা প্লাজমা মেমব্রেনের ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের সাহায্যে সোডিয়াম আয়ন ও পটাশিয়াম আয়নের আদান প্রদানের মাধ্যমে কাজ করে। কোষঝিল্লি বা মেমব্রেনে এপাশ ওপাশ ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের সাহায্যে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম আয়নের পাম্পিং বা আদান প্রদানের মাধ্যমে কাজ করে। এটিপি খরচ হয়। স্নায়ু উদ্দীপনা পাওয়ার পর ইলেকট্রোসাইটগুলো আকারে বড় হয়। কোষগুলো সাধারণ পেশিকোষের সংকুচিত পেশিকোষের মতো কাজ করে, সংকুচিত প্রসারিত হয় না। নিকোটিনিক অ্যাসিটাইল কোলিন রিসেপ্টর থাকে যা স্নায়বিক সংকেত গ্রহণ করে। স্নায়ু উদ্দীপনা পাওয়ার পর কোষগুলো সাধারণ পেশিকোষের মতো কাজ করে। কোষের ভেতরে সোডিয়াম আয়নের প্রবেশের মাধ্যমে এটি ডিপোলারাইজড হয়। দেন সোডিয়াম আয়ন বাইরে বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পুনরায় রিপোলারাইজ বা আগের অবস্থায় ফিরে আসে। মাছের শরীরে ইলেকট্রোসাইট কোষগুলো ব্যাটারির মতো সাজানো থাকে। একটি একক কোষের মেমব্রেন বা ঝিল্লি, সেখানে আয়ন চ্যানেল ও পাম্পগুলো কাজ করে। আয়ন চ্যানেলের ভেতরে প্রোটিন চেইনের কুণ্ডলী পাকানো থাকে। ইলেকট্রিক অর্গান ডিসচার্জ is controlled by medullary command nucleus, a nucleus of pacemaker neuron in the brain. Electromotor neuron release acetylcholine to electrocyte. The electrocyte fire an action potential using their voltage gated sodium channel on the side. Some species of both ইলেকট্রিক রে বিরতি দিয়ে ছাড়ে। এটা ওয়েভ সিগন্যালের মাঝে ফাঁকা গ্যাপ থাকে। হুট করে তীব্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। 25 ভোল্টেজ উৎপাদন করে। স্কেট বিরতি ছাড়াই বিদ্যুৎ ছাড়ে। পালস এটা হচ্ছে 0.5 ভোল্ট। ইলেকট্রিক ইল সুষম তরঙ্গের মতো বিদ্যুৎ ছাড়ে 600 ভোল্ট। মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ এটি মস্তিষ্কের পেসমেকার নিউরনের একটি গুচ্ছ যা মেডুলারি কমান্ড নিউক্লিয়াস নামে পরিচিত, তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইলেকট্রোমোটর নিউরনগুলো ইলেকট্রোসাইট নামক কোষে অ্যাসিটাইলকোলিন নিঃসরণ করে। ইলেকট্রোসাইট তাদের ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেল ব্যবহার করে এক পাশে বা উভয় পাশে অ্যাকশন পটেনশিয়াল ফায়ার তৈরি করে। Luminous organ or light organ. A number of fish, especially marine species, are known to produce characteristic light through their special organ called luminous organ or light organ. These organs are commonly found in fishes living in deep sea where the sunlight cases to enter, মানে সানলাইট যেখানে পৌঁছায় না গভীর সমুদ্রে সেখানে। The luminous organ are absent in freshwater fishes. Structure of luminous organ. Pigment mapping. On the basis of anatomy of photophore, they may be categorized into two types. Simple photophore, they are small in size, about 0.1 to 0.34 mm in wide. It consists of light generating cell called as photocyte. Simple type may be provided with or without mantle of pigment. The lanes are formed by grouping of cell known as lenticular cell. The distal part of photocyte is provided with acidophilic granule. A layer of melanophore surround the photophore. Simple type of photophore is present in shark. In stoemas, the luminous organs are locked in gelatinous corium of epidermis. Compound photophore. This type of photophore consists of additional structure like reflector, pigmented mantle, and subocular organ. অতিরিক্ত কাঠামো নিয়ে গঠিত কম্পাউন্ড ফটোফোরগুলা। কম্পাউন্ড ফটোফোরের মধ্যে রিফ্লেক্টর বা প্রতিফলক আছে, পিগমেন্টেড মেন্টল বা রঞ্জক আবরণ আছে, সাবঅকুলার অর্গান আছে। The latter one is larger organ deeply embedded in dermal tissue. The photocytes are arranged in form of cord and band. শেষেরটি বড় অঙ্গ যা
ত্বকের গভীর কলার মধ্যে প্রথিত হয়। ফটোসাইটগুলো রশি বা ফিতার মতো সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। ফটোসাইট আর অ্যারেঞ্জ ইন ফর্ম অফ কর্ড অ্যান্ড ব্যান্ড। ফটোসাইটগুলো রশি বা ফিতার মতো সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। দ্য লেটার 1 ইজ এ লার্জ অর্গান ডিপলি এমবেডেড ইন ডার্মাল সেল। শেষেরটি বড় অঙ্গ যা মানে সাব অকুলার অর্গান, যেটা সাব অকুলার অর্গান, এটা ত্বকের গভীর কলার মাঝে গ্রথিত থাকে। যখন এই পেশিগুলো সংকুচিত হয় তারা তখন ফটোফোরের বাইরের পৃষ্ঠটিকে নিচের দিকে যখন এই পেশিগুলো সংকুচিত হয় তখন তারা ফটোফোরের বাইরের পৃষ্ঠটিকে নিচের দিকে টেনে নেয়, ফলে ভেতরের আরও উজ্জ্বল পৃষ্ঠটি ঢাকা পড়ে। The mechanism of light producing is peculiar in fishes and take place the special set of muscle present around the photocyte when the muscle contract. যখন মাসেলটা সংকুচিত হয়, they pull out the outer surface of ফটোফোর ডাউনওয়ার্ড। বাইরের যে আবরণ সেটাকে ফটোফোরের বাইরের আবরণটাকে টেনে নিচের দিকে নেয়, কজিং ব্রাইটার সারফেস টু কনসিল, আরও উজ্জ্বল পৃষ্ঠটা ঢাকা পড়ে। ফটোসাইটের চারপাশে থাকা বিশেষ পেশিগুলোর মধ্যে ঘটে থাকে এটা। টাইপ অফ লুমিনেসেন্স, আলোর উৎসের উপর ভিত্তি করে, অন দ্য বেসিস অফ সোর্স অফ illumination it may be classified as extracellular luminance. Light may be generated by luminous secretion from the granular tissue. বহিঃকোষীয় লুমিনেসেন্স, এটা কোষের বাইরে আলো তৈরি হয়, উজ্জ্বল তরল নিঃসৃত হয় গ্রন্থিময় কলা থেকে। Extracellular luminescent organs are found in very limited species of fishes. Certain fishes like red tail or sea rats emit light by secreting extracellular slime. Red tail possesses a special gland near its anus which secretes slime of sufficient luminosity. মানে এটা হচ্ছে এক্সট্রাসেলুলার লুমিনেসেন্স। আর ইন্ট্রাসেলুলার যেটা অন্তঃকোষীয় লুমিনেসেন্স, ইন দিস টাইপ লাইট ইজ প্রডিউস উইথিন দ্য গ্র্যান্ডুলার সেল অর ইন্ট্রিনসিক ফটোসাইট। দিস luminous organ develop from epidermis. Fishes ornamented with, এটা গ্র্যানুলার সেল থেকে তৈরি হয়, এটা উইদিন মানে ভিতরে। অর ইন্ট্রিনসিক ফটোসাইট, এই ডেভেলপ হয় হচ্ছে এপিডার্মিস থেকে। ফিশেস ornamented with this type of luminous organ belong largely to family of টেলিওস্টের মধ্যে এটা হয়। হেডসেট ফিশ বা ল্যান্টার্ন ফিশ বা লন্টন ফিশ, যেটা ড্রাগন ফিশ, অ্যাঙ্গেলার ফিশ। এখান থেকে অ্যাঙ্গেলার ফিশটা মনে রাখবা আর ল্যান্টার্ন ফিশটা মনে রাখবা। এর মধ্যে ইন্ট্রাসেলুলার লুমিনেসেন্স হয়। আরেকটা আছে ব্যাকটেরিয়াল লুমিনেসেন্স। ইন দিস টাইপ symbiotic bacteria present in the photophore or luminous cell discharge light. Many different species are recognized, particularly the genus Photobacterium and Achromobacterium have been isolated and grown in culture. They are common on dead fish or
spoiling meat. The biochemical step in bacterial luminescence is linked to electron transportation chain of oxidative phosphorylation, in which flavin mononucleotide from electron. अच्छा, symbiotic bacteria की some species cultivate culture of light producing bacteria inside a specialized granular chamber rather than producing the chemical entirely on their own. তারা নিজেরা তৈরি না করে অনেক সময় অনেক লাইট প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়াকে নিজের ভিতরে হচ্ছে কালচার করে, নিজের ভিতরে রাখে। লাইট ইজ জেনারেটেড হোয়েন a light emitting molecule called luciferin react with oxygen catalyzed by an enzyme luciferase transport chain। আচ্ছা, এখানে কি বলছে? The biochemical step in bacterial luminescence is linked to electron transport chain of oxidative phosphorylation, in which flavin mononucleotide from the electron transport chain react with aldehyde RCHO to form complex luciferin that is oxidized to an acid with emission of light. Chemical luminescence গ্রন্থিময় কলা থেকে লুসিফেরিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ নিশ্চিত হয়। এটি ইন্ডোল ডেরিভেটিভ বা ট্রিপ্টোফ্যান অর্জিনিন আইসোলিউসিন দ্বারা গঠিত। It has been established that granular tissue secrete a chemical substance called luciferin, which is an indole derivative consisting of tryptamine, originin, isoleucine. Under the influence of enzyme luciferase, the substance is converted into oxyluciferin, emit blue or blue-green light apogene। মাছের আলোক গ্রন্থিতে অপরিশোধিত আকারে লুসিফেরিন ও লুসিফারেস থাকে। এনজাইমের প্রভাবে অক্সিলুসিফেরিন রূপান্তরিত হয় নীল অথবা নীলচে সবুজ আলো নির্গত করে। Important or significance of luminous organ, camouflage and counter illumination. This is useful in variety of way. In marine fishes, usually in deep sea fishes, survival in dark environment, illuminate surroundings. Some fishes utilize their luminous organ to illuminate their surrounding in the event of dimness. Thus, they became able to search their prey in dark water. Some species, stomoid, emit beam of light from specially designed luminous cheek organ. হঠাৎ আলোক ঝলকানি তৈরি করে যা শত্রুকে বিভ্রান্ত করে। As a defense device, many species produce sudden flash of light from the luminous organ which help diverting the attention of their predator. The emission of light facilitates an escape of fish by puzzling the enemy. জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ বা produce a glowing spark which confuse the predator for a moment and help fish to escape. However, some fishes use luminous organ to enable them in conspicuous, so doing so they illuminate their ventral surface that make them unconscious against lighted background above. To avoid predator as a warning signal, a number of fishes uses luminous organ to warn predator. For instance, midshipman porridseed একটা মাছ, এটা টক্সিক সাইন দেয় ফ্ল্যাশেস লাইট when attacked by a predatory fish. To avoid the danger, recognizing own species, every species has unique arrangement and distribution of photophore on their body, which help the fish to recognize species of same type and thus help in schooling behavior. The luminous organ also
helpful in recognizing mate for courtship, as the light organ may be different both in male and female, communicate with other members of the same species and mating. Function of luminous organ. The most important function of bioluminescence is to illuminate surrounding for the purpose of camouflage, schooling, and for recognition of movement of predator in the water. The luminous organ of photophore are a specialized gland cell of epidermis. This distribution on the body type and adaptive value may be different in fishes.